Things and robotics, the home of electronics. సో ఇప్పుడు నేను పీసీ ఉంది కదా, సో పీసీతో ఒక యూఎస్బి ప్లగ్ చేస్తున్నాను. సో అది ప్లగ్ చేయగానే క్రోమ్ ఓపెన్ అయింది. సో క్రోమ్ ఓపెన్ చేయగానే ఒక యూఆర్ఎల్ పేస్ట్ చేసుకొని అది ఒక సబ్స్క్రైబ్ డైలాగ్ బాక్స్ ఓపెన్ అయ్యి అది సబ్స్క్రైబ్ అయింది. అది ఎలా చేయాలో ఈ వీడియోలో చూద్దాం. మనకు కావాల్సిన ఆడియో ప్రో మైక్రో కనెక్టర్, ఒక ప్రో మైక్రోని యూఎస్బి కేబుల్తో కనెక్ట్ చేసిన. సో మీకు కింద డౌన్లోడింగ్ ఇస్తాను, అక్కడికి వెళ్ళి మీరు ఫోన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో మీరు యాపిల్ వేసేసి యాపిల్, విండోస్ అంటే విండోస్ అక్కడ మీరు టైప్ చేయాలి. సో ఇది నా ఛానల్ హోమ్ ఐడి, ఐ మీన్ యూఆర్ఎల్. సో మీరు ఇక్కడ మీ యూఆర్ఎల్ని పేస్ట్ చేయండి. దాని తర్వాత టూల్స్లోకి వెళ్ళి పోర్ట్ అన్నో మైక్రో చూస్ చేసుకొని అప్లోడ్ మీద క్లిక్ చేయండి. సో మన కోడ్ అనే అప్లోడ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను ప్లగ్ చేశాను. అప్లోడ్ అయ్యాక చూసారు కదా మన ప్రాజెక్ట్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా పనిచేస్తుంది.